ഐസക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വമായ സ്വാഗതം. VHSE ജൂനിയർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡായ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ ചാനലിൽ പ്രധാനമായി നൽകുന്നത്. കൂടാതെ LSS, USS കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കുമായിട്ടുള്ള സിലബസ് ക്ലാസ്സുകളും GK ക്ലാസ്സുകളും ഐസക് എന്ന ചാനലിലോട്ട് നൽകി പോരുന്നുണ്ട്. ഈ ജനുവരി 22 നടക്കുന്ന സെറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും 9446275511 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. The book Asian Drama was written by Gunnar Myrdal. The book Asian Drama was written by Gunnar Myrdal. In the case of typical demand schedule, the quantity demanded varies inversely with the price. In the case of typical demand schedule, quantity demanded varies inversely with the price. The historical school was based on inductive method. The historical school was based on inductive method. Next one, an exceptional demand curve is one that slopes upward to the right. An exceptional demand curve is one that slopes upward to the right. Demand for a commodity is elastic when it has many uses. Demand for a commodity is elastic when it has many uses. Question number 6. The utility of a commodity is its relative scarcity. Denotes its relative scarcity. Next one, the demand curve for an inferior goods will be negatively sloped if the demand curve for an inferior good will be negatively sloped if. Answer, the substitution effect is stronger than the opposite income effect. The substitution effect is stronger than the opposite income effect. Next one, cross elasticity of demand between tea and sugar is negative. Cross elasticity of demand between tea and sugar is negative. Next one, formula for arc elasticity. Formula for arc elasticity, Q minus Q1 divided by Q plus Q1 plus P minus P1 divided by P plus P1. Next one, arc elasticity gives better estimates at a point elasticity of a curve linear demand curve is. Arc elasticity gives better estimates of a point elasticity of demand curve linear demand curve is. It analyzes 2 points of the demand curve because it analyzes 2 points of the demand curve. Next one, cross elasticity of demand between two perfect substitutes will be infinite. Cross elasticity of demand between two perfect substitutes will be infinite. Next one, the slope of the price line through its length is the same. The slope of the price line through its length is the same. Suppose your income increases by 20% and demand for commodity increases by 10%. Then the income elasticity demand will be negative. Income elasticity will be negative. Next one, an indifference curve includes combinations of two goods that gives the same level of satisfactions. Combinations of two goods that gives the same level of satisfaction. Next one, the price effect is a resultant of income and substitution effect. Price effect is resultant of income and substitution effect. Next one, consumer surplus is highest in the case of necessities. Consumer surplus is highest in the case of necessities. Next one, price effect in the indifference curve analysis arises. Price effect in indifference curve analysis arises when consumer becomes better off, either better off nor worse off, because price changes is not compensated by income changes. Price effect in indifference curve analysis arises when consumer becomes either better off or worse off because price change is not compensated by income change. Next one,
In the case of substitution effect in indifference curve analysis, the consumer moves. In the case of substitution effect in indifference curve analysis, the consumer moves along the same indifference curve from left to right. Along the same indifference curve from left to right. Next one, the movement of consumer's budget line on an indifference map to a parallel position to the right indicates that the movement of a consumer's budget line on an indifference map to a parallel position to the right indicates that the consumer's income has increased. The consumer's income has increased. Next one, if the price consumption curve for a commodity is horizontal, if the price consumption curve of the commodity is horizontal, then the demand curve for a commodity is rectangular hyperbola. The demand curve for commodity is rectangular hyperbola. Next one, when the price of an inferior goods falls, the substitution effect tends to increase the quantity demanded goods, while the income effect tends to reduce it. When the price of an inferior goods falls, the substitution effect tends to be increase the quantity demanded, while the income effect tends to reduce it. കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് നമ്പറായ 94462011 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും ഹാർഡ് കോപ്പികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഗുഡ് ബൈ.